Hello everyone, welcome to Race Academy. You're with Thanmayi. I hope your sessions are being productive. So let's dive into today's current affairs of 4th of May 2026. Digital Judiciary Milestone. Sikkim leads India's paperless court system. ఓకే. అసలు ఏంటి పేపర్‌లెస్ కోర్ట్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? In a significant step towards the judicial reforms, Sikkim has been declared the first fully paperless judiciary in India. The announcement was made by the Justice Surya Kant during the national level conclave held in Gangtok. Gangtok, the capital city of Sikkim. అక్కడ ఒక మీటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు సూర్య గారు జస్టిస్ సూర్య గారు have declared that Sikkim is going to be the first court in India to be completely paperless. The transition to a paperless judiciary marks a shift from the traditional paper-based court procedures to the digitally integrated justice delivery system. This includes mechanisms such as e-filing, digital recording, online case tracking, aimed at improving efficiency and transparency. సో అసలు ఎందుకు సడన్ గా పేపర్ సిస్టమ్ నుంచి పేపర్లెస్ సిస్టమ్ కి వెళ్తున్నారు ఎందుకు డిజిటలైజేషన్ కి వెళ్తున్నారు అని అంటే పీపుల్ యూ కెన్ సీ హియర్ ఫస్ట్లీ ఇఫ్ వీ నీడ్ టు ఫైల్ ఎనీ కేస్ వీ కెన్ ఫైల్ డైరెక్ట్లీ బై ఈ ఫిల్లింగ్ నెక్స్ట్ we'll have everything transparent and you know we can literally show the proofs digitally and also our digital cases will be recorded. Online cases tracking system will be given and it is aimed at improving efficiency and transparency. Obviously efficiency పెరుగుతుంది and transparency పెరుగుతుంది ఎందుకంటే people now that everyone are looking at the digital platform they don't wanted you know the pending cases more and the less transparency ఇంకా దీనికి స్కోప్ ఉండదు అన్నమాట. నెక్స్ట్ the initiative aligns with the India's broader push towards the digital governance and judicial modernization, enhancing accessibility for citizens, especially in the geographically challenging regions. అసలు ఇది ఎందుకు తీసుకొచ్చారంటే పీపుల్ ఇండియా హ్యావ్ అన్ ఇనిషియేటివ్ కాల్డ్ యాజ్ ద డిజిటల్ గవర్నెన్స్ అండ్ ద జుడిషియల్ మోడర్నైజేషన్ ఇనిషియేటివ్ అండ్ దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ అ పార్ట్ ఇన్ ఇట్. Major features of the paperless judiciary. So, what are the features of this paperless judiciary? Complete reliance on the electronic documentation instead of physical files. Physical files మీద కాకుండా కంప్లీట్ గా మనం ఎలక్ట్రానిక్ డాక్యుమెంటేషన్ మీద డిపెండ్ అవుతాం అనమాట. ఇంట్రడ్యూసింగ్ ఆఫ్ ద ఈ ఫైలింగ్ సిస్టమ్ ఫర్ ద కేస్ సబ్మిషన్. మనం ఏదైనా కేస్ సబ్మిట్ చేయాలి అంటే ఈ ఫైలింగ్ లో చేయొచ్చు. వర్చువల్ హియరింగ్స్ అండ్ రిమోట్ పార్టిసిపేషన్ కూడా అవ్వచ్చు. అంటే ఇన్ కేస్ ఇఫ్ సమ్వన్ కాంట్ గో టు ద కోర్ట్, ఎవరైనా కోర్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళలేని సిచ్యువేషన్ లోని రిమోట్ పార్టిసిపేషన్ కూడా జరగవచ్చు. Online cases management and tracking system, reduced dependency on the physical court visits. This feature collectively ensures the speedier, transparent, and cost-effective justice delivery system. Justice రావడానికి this entire initiative will be very, very fast and also less cost ఎందుకంటే ట్రావెలింగ్ చార్జెస్ అవన్నీ మీకు చాలా తగ్గుతున్నాయి and also this will create transparency in the justice delivery system. That's a very great initiative and I'm hoping every state should follow this. Which question do we have? Which Indian state become the first to implement a fully paperless judiciary system? Sikkim. Moving forward to our next article. Cultural governance update. Leadership change at the India's Premier Film Festival. ప్రీమియర్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ లోని లీడర్షిప్ అనేది చేంజ్ చేశారనమాట. renowned filmmaker Ashutosh has been appointed as the festival director of the 57th International Film Festival of India. 57th International Film Festival of India కి అశుతోష్ గారిని అపాయింట్ చేశారనమాట డైరెక్టర్ కింద, which will be held in Goa. The appointment has been made by the Ministry of Information and the Broadcasting. Appointment ఎవరు చేస్తారు పీపుల్? మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ వాళ్ళు దీన్ని అపాయింట్ చేస్తారనమాట. అసలు వాట్ ఈస్ ద కోర్ డెవలప్మెంట్, అసలు మెయిన్ ప్రాసెస్ ఏంటి, ఇదంతా మెయిన్ ఎందుకు చేస్తున్నారు? The International Film Festival of India is Asia's most prestigious cinematic events will now be led by the Ashutosh Garu, who brings decades of experience in the Indian cinema and long-standing association with the festival. He replaces the Shekhar Kapoor, who served as the festival director for the previous two editions. Okay. Shekhar Garu passed two times, 55th editions and 56th edition అతను చూసుకున్నారు. Now Ashutosh Garu is going to do that and also not to mention people IFFI,
is Asia's most prestige cinematic events anamata. And also Ashutosh Garu is bringing his entire cinematic experience here. And his long standing association with the festival. అంటే ఈ ఫెస్టివల్ తో కూడా అతను చాలా సార్లు టైఅప్ అయి ఉన్నారనమాట. సో హీస్ బ్రింగింగ్ బోత్ ఆఫ్ హిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ద ప్లేస్. నెక్స్ట్ అసలు ఈ ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ ఇండియా ఏంటి అసలు? ఇది ఫస్ట్ టైం 1952లోని కండక్ట్ అయింది అనమాట. అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ గోవాలోని కండక్ట్ చేస్తారు. ఓకే, అవార్డ్స్ గోల్డెన్ పికాక్, బెస్ట్ ఫీచర్ ఫిలిం, ఈ 2 types ఆఫ్ అవార్డు ఇస్తారనమాట. మేజర్ అవార్డ్స్ యునెస్కో గాంధీ మెడల్, సత్యజిత్ రే లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డు, ఇండియన్ ఫిలిం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డ్, ఈ 3 awards అందులోనే ఎక్కువ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారనమాట. ఓకే పీపుల్, మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ టు అవర్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. Scientific infrastructure boost. Coastal weather research facility commissioned by the Andhra Pradesh. The major step towards strengthening India's meteorological capabilities in the Secretary of Ministry of Earth Science, M. Ravichandran, inaugurated the Coastal Atmospheric Research Testbed, CART, in Andhra University. Program key development enti, the newly established facility has been set up in collaboration with the Indian Institute of Tropical Meteorology under the Mission MOSM program. It aims to enhance scientific research related to the coastal weather system, atmospheric dynamic, and climate variabilities. Okay people, so Andhra Pradesh government for the first time under Ministry of Earth Science nunchi oka project తెచ్చింది అనమాట. దాని పేరు కోస్టల్ అట్మాస్ఫియరిక్ రీసెర్చ్ టెస్ట్ బెడ్. ఓకే, ఎవరెవరి కొలాబరేషన్ లోని పీపుల్, మన ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ట్రాపికల్ మెట్రాలజీ, ఆల్సో మిషన్ మోజం. మిషన్ మోజం అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ప్రాజెక్ట్ విచ్ విల్ మోస్ట్లీ టాక్ అబౌట్ ద వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ అండ్ ప్రిడిక్షన్స్ ఆఫ్ వెదర్. యాప్ కూడా ఉంటుంది, యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఇట్. సో వీళ్ళిద్దరు కొలాబరేటివ్ లోని ఆంధ్రప్రదేశ్ కి ఈ టెస్ట్ బెడ్ తెచ్చారనమాట. దీనివల్ల ఏంటి యూజ్? సో దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ద థర్డ్ సచ్ టెస్ట్ బెడ్ ఇన్ ఇండియా. ఇండియా మొత్తంలోని 3 beds ఉన్నాయి. థర్డ్ వన్ ఈజ్ అవర్ ఆంధ్రాస్. Next, the first one is in the eastern coastal line. Technical features of the test bed. The facility is designed to open field observatory equipped with the advanced meteorological instruments, including the Doppler weather radar for precipitation and storm tracking, wind lidar, and wind profilers for the wind pattern analysis. Wind pattern analysis కోసం వాళ్ళకంటూ ఒక సపరేట్ రాడార్ ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైం వెదర్ ప్రిడిక్షన్స్ కోసం లేదంటే స్టోమ్ ట్రాకింగ్ కోసం మనకి సపరేట్ గా ట్రాకర్ ఉంది అనమాట. సో దట్ వీ కెన్ ప్రిడిక్ట్ ఆ వెదర్ మోర్ యాక్యురేట్లీ అండ్ ఆల్సో మోర్ అడ్వాన్స్డ్ ఇన్ వెదర్. ఓకే, the Coastal Atmospheric Research Testbed (CR) recently inaugurated in India is primarily aimed at improving which sector? Weather forecasting and atmospheric research sector. Okay. Moving forward to our next article, Defense Financial Leadership Strengthened with the Key Appointments. డిఫెన్స్ లో మనం ఎంతైతే ఫైనాన్షియల్లీ స్పెండ్ చేస్తానో దాని లీడర్షిప్ లోని చేంజ్ వచ్చింది అనమాట. సో దిస్ విల్ స్ట్రెంగ్థెన్ అవర్ ఎకనామిక్ స్పెండింగ్స్. ఓకే, సో ఎవరు? Vishwadit Shah has assumed the charge as secretary, while Anugrah Narayana Das has been taking the charge of the Comptroller General of Defense Accounts in the Ministry of Defense. ఓకే, డిఫెన్స్ ఫైనాన్షియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ గవర్నెన్స్ లోని వీళ్ళు ఇప్పుడు చేంజెస్ తేబోతున్నారు అనమాట. అసలు దీనివల్ల ఏంటి, అసలు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి దీనికి? ఇట్ మార్క్స్ అ సిగ్నిఫికెంట్ ట్రాన్సిషన్ ఇన్ ద లీడర్షిప్. ఫస్ట్ లీడర్షిప్ చేంజ్ జరిగింది. అండ్ ఆల్సో IDAS manages financial system of the defense services. CGDA heads Defense Accounts Department, ensures auditing, accounting, financial advisory for the armed forces. దేని మీద ఎంత స్పెండింగ్స్ చేయాలి, ఏ ప్లేస్ లో ఎంత స్పెండింగ్ చేయాలి. నౌ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ అవర్ విశ్వజిత్ షే. ఓకే, మెయిన్ ఫీచర్స్ ఏంటి? బడ్జెట్ అప్రూవల్స్ అవన్నీ చూసుకుంటారు, ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ అప్రూవల్స్ చూసుకుంటారు, అండ్ ఆల్సో ప్రొక్యూర్మెంట్ రిలేటెడ్ ఫైనాన్సెస్ కూడా చూసుకుంటారు పీపుల్. నాట్ టు మెన్షన్ దే విల్ ఆల్సో సూపర్వైజ్ అకౌంటింగ్, ఆడిట్ అండ్ పేమెంట్ సిస్టమ్. ఓకే, not very important, but yeah, just remember there will be a leadership change in our entire defense financial sector. Moving forward, road safety recognized under fundamental right.
రోడ్ మీద సేఫ్టీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా పీపుల్. ద ఫస్ట్ టైం సుప్రీం కోర్టు రోడ్ సేఫ్టీని ఆర్టికల్ 21 లోకి డిక్లేర్ చేసింది అనమాట. ఓకే, ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా has expanded the scope of right to life under article 21. Of course, article 21 talks about right to life with dignity. ఓకే, సో ఇప్పుడు రోడ్స్ అనేది బాగాలేదు అనుకోండి పీపుల్, ఆబ్వియస్లీ యాక్సిడెంట్స్ ఎక్కువ అవుతాయి. దెన్ isn't it by default reflecting to article article 21 రైట్ టు లైఫ్ కదా థ్రెట్ అనే కదా అర్థం. సో సుప్రీం కోర్ట్ ఏమంటుంది అని అంటే ఏ ఏ ఏరియాస్ లోని రోడ్ సేఫ్టీ బాగా లేదో బై డిఫాల్ట్ దే విల్ బి చార్జ్డ్ అగేన్స్ట్ ఆర్టికల్ 21 విచ్ ఇస్ ఫండమెంటల్ రైట్. ఓకే, the ruling emerged from a suo moto case following two road accidents in November 2025 that resulted in 34 deaths, highlighting the systematic failure in the road safety. సుమోటో యాక్షన్ తీసుకుంది సుప్రీంకోర్టు. అసలు సుమోటో అంటే ఏంటి? ఎవరో కేసు అనేది పెట్టకుండా సుప్రీంకోర్టు దానంతా అదే డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి యాక్షన్ తీసుకుంటే దాన్ని సుమోటో యాక్షన్ అని అంటారనమాట. సో నవంబర్ 2025 లోని ఒక ఏరియాలోని ఆల్మోస్ట్ 35 డెత్స్ జరిగాయి అనమాట అక్కడ. అందుకని చెప్పి ఇమీడియట్ గా సుప్రీంకోర్టు సుమోటో యాక్షన్ తీసుకొని రోడ్ సేఫ్టీ యొక్క ఫెయిల్యూర్ ని తెలిసిపరుస్తూ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ ఇస్ సేయింగ్ దట్ ద రోడ్ సేఫ్టీ విల్ ఫాల్ అండర్ ఆర్టికల్ 21 ఆఫ్ అవర్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. ఓకే, it includes the right to safe and secure commuting environment. The state has positive obligation to ensure protection from avoidable hazards. Thus, road safety has been elevated from the policy concern to a justiciable constitutional mandate. Invoking its extraordinary powers under Article 142, the court issued 13-point directive to central and the state authorities addressing black spots, accident-prone zones, and removal of the illegal parking and encroachments on the highway. సో ఈ రెస్పెక్టివ్ చేంజెస్ అనేవి అన్ని స్టేట్స్ కి ఇష్యూ చేశారనమాట. ఓకే పీపుల్, దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇట్ కుడ్ బి ఆస్క్డ్. ఎందుకంటే యూపీఎస్సి 2025 PYQs లోని దేర్ ఆర్ క్వశ్చన్స్ రిలేటెడ్ టు ఆర్టికల్ 21 లైక్ రైట్ టు స్లీప్ ఫాల్ అండర్ విచ్ ఆర్టికల్ అని, లేదంటే రైట్ టు ప్రైవసీ ఫాల్స్ అండర్ విచ్ ఆర్టికల్ అని. బోత్ ఆర్ ఆర్టికల్ 21 and now road safety will be also falling under article 21. Very important, they may ask question people. Moving forward, రూరల్ గవర్నెన్స్ అసెస్మెంట్ పంచాయతీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండెక్స్. పంచాయత్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండెక్స్ ఎప్పటిలాగే రిలీజ్ అయింది పీపుల్. లెట్స్ సీ వాట్ న్యూ వీ హ్యావ్. The Ministry of Panchayat Raj has released a Panchayat Advancement Index 2.0, a comprehensive tool to evaluate the performance of the rural local bodies across India. The index is important for assessment grassroots governance and decentralized development. Panchayat Raj Advancement Index 2.0 evaluates 2,59,867 grama panchayat except those in West Bengal. వెస్ట్ బెంగాల్లో కాకుండా ఇంకా ఇండియా మొత్తంలో ఏమేమైతే పంచాయతీ రాజ్ ఉన్నాయో అవన్నీ కలిపి ఒక ఎవాల్యుయేట్ చేస్తుంది అనమాట. అంటే వాళ్ళ అడ్వాన్స్మెంట్ ఎలా ఉంది, ప్రోగ్రామ్ ఎలా ఉంది, ఇంప్లిమెంటేషన్స్ ఎలా ఉంది, నేషనల్ అండ్ గ్లోబల్ ప్రయారిటీస్ తో ఎంత వరకు డెవలప్ అవుతుంది, ఇవన్నీ చూసి మనకి ఇండెక్స్ రిలీజ్ చేస్తుంది అనమాట. ఇట్స్ లైక్ మోర్ ఆర్ లెస్ లైక్ అ రిపోర్ట్ కార్డ్ ఫర్ ద పంచాయత్ రాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఓకే, based on the concept of localization of the sustainable development goals, it covers 150 indicators across 9 thematic areas. Total గా 150 indicators ని బేస్ చేసుకొని ఇది మనకి ఇండెక్స్ రిలీజ్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, అండ్ ఆల్సో నాట్ టు మెన్షన్ పీపుల్, దిస్ విల్ అలైన్ విత్ ద గోల్స్ ఆఫ్ United Nations Sustainable Development Goals. Now, what is Sustainable Development Goals? We have totally 17 Sustainable Development Goals in the UN, and every country wanted to achieve all the Sustainable Development Goals, such as Sustainable Development Goal number 1 is no poverty, 2 is Global Hunger Index, హంగ్రీని డిక్రీజ్ చేయాలి అని, అలా లిటరసీని ఇంక్రీజ్ చేయాలి అని, ఈక్వల్ జస్టిస్ ఉండాలి అని, జెండర్ ఈక్వాలిటీ అని, క్లైమేట్ చేంజ్ అని, ఇలా చాలా ఉంటాయి అనమాట. 17 ఉంటాయి ఇన్ టోటల్. సో దిస్ ఫాల్స్ అండర్ వన్ సచ్. ఓకే పీపుల్, మూవింగ్ ఫార్వర్డ్, repatriation of Indian heritage objects from the United Nations. So after a lot of roasting and after a lot of struggle, we would say, the major developmental concerning the protection of the cultural heritage, the United Nations has returned 657 stolen antiques to India.
సో బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఎప్పుడైతే ఇండియాలో ఉండేదో, ఐ మీన్ ద బ్రిటిష్ వార్స్ ఎప్పుడైతే ఇండియాలో ఉండేవాళ్ళో, మన దగ్గర చాలా స్టోన్స్, ఐ మీన్ చాలా స్కల్ప్చర్స్ తీసుకెళ్లిపోయారు, చాలా యాంటిక్స్ తీసుకెళ్లిపోయారు. ఇన్ఫాక్ట్ అవర్ కోహినూర్ డైమండ్ ఇస్ విత్ దమ్, రైట్? ఇన్ఫాక్ట్ షాజహాన్స్, యునో, the kiratam of Shahjahan is also with them. They are very, very precious gemstones which cost like in billions, trillions sometimes. Okay, so అందులోని they have sent back 757 antiques to India. Only 657 కాస్ట్ మాత్రమే 14 million USD ఉంది. In INR it is 117 crores value. Okay. The repatriation was carried out by the Manhattan District Attorney's Office following extensive investigations into the international anti-trafficking networks. The artifacts were normally handed over during the ceremony in the New York. The recovery is a part of the broader global efforts to combat illicit trade in the cultural property. వీళ్ళు ఇప్పుడు ఎందుకు సెండ్ చేశారు సడన్ గా? ఇల్లిసిట్ అంటే ఇల్లీగల్ గా ఏదైనా కల్చరల్ ప్రాపర్టీ ఎవరైనా దొంగతనం చేసుకుంటే అది రిటర్న్ ఇవ్వాలి అనమాట. అందుకని కొన్ని ఇచ్చారు. టోటల్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఎన్ని రిటర్న్ చేశారు? 657, which is worth of 117 crores, including bronze sculptures such as Avalokiteshvara, sandstone statue of Buddha as well as Ganesha. Many artifacts date back centuries and represents the India's rich civilizational heritage. సరే, ఇప్పుడు ఇవన్నీ మనమేం చేసుకుంటాము అని అంటే, పీపుల్, దిస్ కెన్ బి యాక్టెడ్ యాజ్ అ గుడ్ సోర్స్ ఫర్ హిస్టరీ. సో వెన్ యూ ఆర్ రీడింగ్ హిస్టరీ, the source of history can be divided into two parts. ఒకటి లిటరరీ సోర్సెస్, అంటే చూసి మనం చెప్పగలిగేది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ మీద ఎక్కడైనా రాసి కానీ, లేదంటే పేపర్స్ మీద రాసి కానీ ఎక్కడైనా రాసి ఉంటే దాన్ని లిటరరీ సోర్సెస్ అని అంటారు. ఇంకొకటి ఆర్టిఫాక్ట్ సోర్సెస్, అంటే ఇలా బొమ్మల రూపంలో ఉంటాయి. సో ఈ ఆర్టిఫాక్ట్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, అక్కడ టెర్రకోటా టాయ్స్ ఉంటాయి. టెర్రకోటా టాయ్స్ లోని వీ కెన్ సీ అ స్మాల్ బుల్లక్ కార్ట్. దాన్ని చూసి మనం ఏం చెప్పొచ్చు, ఓకే ఆ టైంలో బుల్లాక్ కట్ అనేది ఉండేది, పీపుల్ దాన్ని యూజ్ చేసేవాళ్ళు. అప్పట్లో పాట్స్, చిన్న చిన్న పాట్ టాయ్స్ అమ్మేవాళ్ళు. దాన్ని చూడగానే వీ కెన్ సే ఓకే అప్పట్లో పాట్స్ ఉండేవి. యా, సో దట్ ఈస్ హౌ దిస్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ విల్ హెల్ప్ us టు నో అండ్ డీకోడ్ అవర్ హిస్టరీ బ్యాక్ దెన్. ఓకే, మూవింగ్ ఫార్వర్డ్. Parliamentary oversight mechanism, role of the Public Accounts Committee in the financial accountability. The Public Accounts Committee, PAC, remains a crucial institution for ensuring financial accountability and transparency in the governance. It has recently been highlighted in the context of its scrutiny over the government expenditure and audit findings. Core idea ఏంటి? అకౌంటబిలిటీ పబ్లిక్ ఫండ్స్ మీద ఉంటుంది. పబ్లిక్ అకౌంట్ కమిటీ ఏం చేసుకుంటుందంటే, పబ్లిక్ ఫండ్స్ ఏమేమైతే ఉన్నాయో దాన్ని మానిటర్ చేస్తుంది. ఎవరెవరు తీసుకుంటున్నారు, ఎంత తీసుకుంటున్నారు, ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి మానిటర్డ్. ఓకే, ఫండ్స్ అలొకేటెడ్ బై ద పార్లమెంట్ హ్యావ్ బీన్ యూస్డ్ ఫర్ ఇంటెండెడ్ పర్పస్. మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు పార్లమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేరళ ఫ్లడ్స్ కి కొంచెం మనీ ఇచ్చింది అనుకోండి, కేరళ ఫ్లడ్స్ ఒక 100 crores ఇచ్చింది అనుకోండి, నిజంగానే ఆ పర్పస్ కి యూజ్ చేస్తున్నారా లేదా, గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్స్ లీగల్ గా ఫైనాన్షియల్ నార్మ్స్ లో వెళ్తుందా లేదా, పబ్లిక్ మనీ ఈజ్ స్పెంట్ విత్ ఎఫిషియన్సీ అండ్ ఎకానమీ, అండ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ స్క్రూటినైజ్. కంప్ట్రోలర్, ఆడిటర్ జనరల్ కి వీళ్ళు సబ్మిట్ చేస్తారనమాట వాళ్ళ రిపోర్టర్, అండ్ క్యాగ్ విల్ బి లుకింగ్ ఇన్ టు ఇట్. ఓకే పీపుల్, ఇది ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ అయింది? 1921, ఎగ్జాక్ట్లీ when Indian civil services system has been proposed in the Indian Parliament under the British. ఓకే, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ ఆఫ్ 1919 లోని వచ్చిందనమాట. ఐ థింక్ 1919 వుడ్ బి మాంటెస్క్యూ అండ్ చమ్స్ఫోర్డ్ రిఫార్మ్స్. ఆ టైంలోని దీన్ని ఫస్ట్ టైం ప్రపోజ్ చేశారనమాట. Continued post-independence as a key parliamentary financial watchdog. Okay. Moving forward, people. India-Africa economic engagement, strengthening ties with the multilateral financial institutions. India ki Africa ki forum summit jarugutundi. We all know that. So recently it must have happened in Delhi. Okay, it is scheduled to happen in Delhi in May 2026. African Development Bank. India has emphasized expanding cooperation with the key African financial institutions like African Developmental Bank, Afri-Exim Bank, ECOWAS Bank, Investment and Development Bank. The objective is to strengthen the financial collaboration infrastructure,
funding the development partnership across the Africa. Okay, people. సో మెయిన్ గోల్ ఏంటి అని అంటే ఆఫ్రికా రీజన్ లోని మనం ఫినాన్షియల్లీ వాళ్ళకి ఎక్స్పాండ్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుట్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఫోకసెస్ ఏరియా కార్పొరేషన్ మెయిన్ ఫోకస్ ఎక్కడ ఉంది పీపుల్? ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్లో దగ్గర, ఇన్సూరెన్స్ ఫ్లో దగ్గర, అండ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ కనెక్టివిటీ ప్రాజెక్ట్స్ దగ్గర, సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఇనిషియేటివ్ దగ్గర, అండ్ ఆల్సో ఇండియా ఆఫ్రికా ఫోరం సమ్మిట్స్ దగ్గర we both will have a good agreements. We have to see what are the agreements we are going to sign this May. Okay, moving forward to our last article, people. Regional Cooperation Initiative. India hosts BIMSTEC Youth Leadership Exchange. ఓకే, బిమ్స్టిక్ యూత్ లీడర్షిప్ ఎక్స్చేంజ్ లోకి ఇండియాని హోస్ట్ చేయమంటున్నారు అనమాట. ఓకే, ఎప్పుడు జరుగుతుంది? ముంబై అండ్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ మహారాష్ట్ర, ముంబై, పూణేలో జరుగుతుంది 9th to 15th of March. ఆల్రెడీ జరిగింది. ద ఇనిషియేటివ్ ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాస్ ఎఫర్ట్ టు స్ట్రెంథెన్ ద రీజనల్ కోఆపరేషన్ అండ్ యూత్ ఎంగేజ్మెంట్ విత్ ఇన్ ద బే ఆఫ్ బెంగాల్ రీజన్. అసలు బిమ్స్టిక్ అంటే ఏంటంటే బే ఆఫ్ బెంగాల్ రీజన్ లో ఉండే అన్ని కంట్రీస్ దీనిలో పార్ట్ అయి ఉంటాయి అనమాట. యంగ్ ప్రొఫెషనల్స్ ఆర్ యంగ్ లీడర్స్ ని ప్రమోట్ చేయడం, వాళ్ళని ఎంగేజ్ చేయడం, లేదంటే వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయడం ఈస్ దిస్ ఇనిషియేటివ్స్ మేడ్. లైక్ బిమ్స్టిక్ ఇనిషియేటివ్ కాదు, దిస్ ప్రాజెక్ట్ అంటే యంగ్ ప్రొఫెషనల్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్ లోని ఇనిషియేటివ్ అనమాట. ఫస్ట్ ఎవర్ బిమ్స్టిక్ యంగ్ ప్రొఫెషనల్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్ జరిగింది, విచ్ ఈస్ ఆర్గనైజ్డ్ బై ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ జైశంకర్ గారు ఇన్ పార్ట్నర్షిప్ విత్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర. Participation of around 30 young professionals, including the innovators, entrepreneurs, technological experts from BIMSTEC countries. BIMSTEC countries లో ఉన్న యంగ్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ కానీ, టెక్నాలజికల్ డెవలప్మెంటర్స్ కానీ, లేదంటే ఇన్నోవేటర్స్ కానీ, ఇలా బాగా యంగ్ ఏజ్ లోని ఓవర్ సక్సెస్ఫుల్ అయిన పీపుల్ ని వాళ్ళతో జరిగే మీటింగ్ అనమాట ఇది. కండక్టెడ్ అక్రాస్ కీ ఇన్నోవేషన్ హబ్స్ ఇన్ ముంబై అండ్ పూణే. దీనివల్ల ఏంటి బెనిఫిట్ ఏంటి అసలు? నాలెడ్జ్ షేరింగ్ అండ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్. వీళ్ళ ఐడియాస్ వాళ్ళకి ఇస్తారు, వాళ్ళ ఐడియాస్ వీళ్ళకి ఇస్తారు, అండ్ ఆల్సో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కి ఇది హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట. ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ ఎక్స్పోజర్ టు ఇండియా స్టార్ట్అప్. సో ఇండియాలో ఏమేమైతే స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ ఉంటాయో వాళ్ళకి కూడా వీళ్ళ ఐడియాస్ ఎలా హిట్ అయింది, ఎలా సక్సెస్ అయింది, ఇవన్నీ మన ఇండియన్స్ కి కూడా తెలుస్తాయి. కాబట్టి వి మే ట్రై టు ఇంప్లిమెంట్ దాట్ ఇన్ ఇండియా. అండ్ ఆల్సో వేరే కంట్రీస్ కూడా, బే ఆఫ్ బెంగాల్ రీజన్ లో ఉన్న అన్ని కంట్రీస్ వస్తాయి కదా, సో వాళ్ళకి కూడా ఇవి నచ్చదు. దే మే ఆల్సో పార్టిసిపేట్ ఇన్ దిస్, దే మే ఆల్సో ఇంప్లిమెంట్ ఇన్ దిస్, అండ్ దే ఆర్ జస్ట్ షేరింగ్ ద రిసోర్సెస్ అండ్ నాలెడ్జ్. So that is all for today, people. Thanks for watching. In case if you need this PPT, please do subscribe to our Telegram channel called as Race for Jobs, and also follow our all the social media platforms Race for Job.